Prabhu. Yeah, on this point, you know, the great Vaishnavas, acharyas like Narottam Das Thakur and Bhakti Thakur, when the question of recognized Vaishnava comes up, Recognizing. yeah, how to recognize Vaishnava. Yeah. There are many songs, oh my Lord, I cannot recognize Vaishnava. Uh-huh. So our goal is to surrender to Vaishnava, Uh-huh. beg for that situation. But now it's not that easy to recognize Vaishnava because in their prayers, in this bhajan, they sing, oh Lord Rahi, where will I be able to recognize Vaishnava? Of course, such Vaishnavas, pure devotees, they always see the Vaishnavas. They always know who is a Vaishnava. И вопрос был такой, что когда тема выходит, что как узнать Вайшнава, то тогда вот эти все возвышенные Вайшнавы, они молятся, что мой Господь, как узнать Вайшнава, и Гурудев отвечает, что такие возвышенные чистые преданные, они всегда видят другого чистого преданного. Just like Krishna says, my devotees, they never lose sight of me. Как Кришна говорит, мой преданный никогда не теряет They're always seeing me, I'm always seeing them. Он всегда видит меня, я всегда вижу But его. those Vaishnavas are taking a position as conditioned soul. Но эти Вайшнавы, они принимают положение обусловленное душой. They're teaching us, conditioned souls, how to pray and beg for the Lord to please be able to recognize Vaishnavas. Они учат нас, обусловленные души, как молиться и обращаться к Господу. Пожалуйста, позволь мне узнать Вайшнава. These are all eternal associates of the А Lord. эти все, они чистые спутники, вечные They are спутники Господа. incarnations, they are manifesting Nitya Siddhas, they always see the Lord. Они инкарнации, они проявления, And they can нитья-сидхи. also recognize the devotees. Они всегда видят Господа и могут узнать преданных. I remember one time I asked Srila Gurudev, I said, Gurudev, it seems like what you're saying is that you have to be a pure devotee to recognize a pure devotee. Я однажды спросил Гурудева, выглядит так, что ты должен быть чистым преданным, чтобы узнать чистого преданного. And Gurudev said, yes. И Гурудев сказал, да. Otherwise, how can you tell? А иначе как ты сможешь сказать? And Srila Prabhupada, he says a very similar thing. И Шрила Прабхупада очень похожую вещь He говорит. says, it takes one to know one. Он говорит, свой свояка видит издалека. So of course, that requires mercy from Krishna and it requires mercy from that Vaishnava. Конечно, это требует милости от Кришны, это требует милости от этого Вайшнава. And that means that if you have the qualification of simplicity and some purity and sincere desire to associate with the Lord and His devotees, then they cannot hide themselves from you. И если у тебя есть такая простота, чистота, искреннее желание общаться с Господом и Его преданным, они не могут спрятать себя от So тебя. these Vaishnavas, they take a very, very humble position. И эти Вайшнавы, они занимают очень-очень смиренное And положение. they're feeling very low. И они чувствуют себя очень низко. But they're also teaching how we should think and how we should pray. Но они также учат нас, как мы должны думать и как мы должны молиться. So by reciting the prayers of the previous acharyas, we discussed this earlier today. И произнося молитву предыдущих ачарьев, мы обсуждали это сегодня, рано с This утра. is a very sure, Prabhupada said, very quick and sure way to get the attraction of Krishna. Прабхупада говорит, это очень быстрый и уверенный способ привлечь Кришну. Because those prayers already melted Krishna's heart. Потому что эти молитвы уже расплавили They сердце already Кришны. captured Krishna's attention. Они уже внимание Кришны привлекли. And they already got full success by reciting those И prayers. они уже полный успех обрели, вознося эти молитвы. So Prabhupada said, Krishna may or may not accept your prayer. И Прабхупада говорит, Кришна может принять, а может и не принять твои But if молитвы. you offer the prayers of the previous acharyas in a heartfelt way, sincere way, then Krishna definitely will accept those prayers. Но если ты предложишь эти молитвы предыдущих ачарьев с полным сердцем, Кришна вне сомнений примет. So our Gurudev, many times we talk about seventh Goswami, Srila Bhaktivinoda И Thakur, наш Гурудев часто говорил о седьмом Госвами Шрилы Бхактивинода and Тхакуре. how everything is there in his prayers. И как все находится в его All молитве. Siddhanta, all Tattva, all philosophical conclusion is there. Вся седанта, вся татва, весь философский But вывод at the там. same time, it's a piteous cry of the heart, of the soul with such emotion. Но в то же самое время это жалобный плач души и сердца вот с такими So эмоциями. without the Siddhanta and the Tattva, it can just be very sentimental and very, artificial. И без седанты, без татвы это может быть очень сентиментальным и искусственным. So we have to have the proper understanding of the philosophy, the Siddhanta, the Tattva, and do it, offer it from the core of our heart. И мы должны правильно понимать седанту, татву и делать это из глубины своего And сердца. all the Vaishnavas, they're praying, they want the Vaishnava association. И все вайшнавы молятся, они хотят иметь общение с Maybe вайшнавами. tomorrow we'll discuss all of those prayers of different Vaishnavas, especially in the Srimad Bhagavatam, and what are they actually praying to the Lord for? Может быть, завтра мы обсудим все эти молитвы вайшнавов, о чем они молятся Господу. And it's always, they're asking, please let me have the association of Sadhguru
Sadhguru И Vaishnava. они всегда там молятся, пожалуйста, дайте мне общение с саду-гуру Even Вайшнавой. I think Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, no matter what species I may be in, doesn't matter. Там, по-моему, Бхактисиданта Сарасвати, он сказал, что неважно, в какой форме жизни я But буду, let me be born in the house of Vaishnava, но позвольте мне родиться в доме so that I can Вайшнава, always hear this Harikatha Krishna Nam. чтобы я всегда мог слушать Харикатху и Кришна-нам. So it's difficult to recognize Поэтому это трудно узнать, because Krishna is in the fourth dimension. потому что Кришна в четвертом измерении. Our material mind, intelligence, and senses are three-dimensional. А наш ум, материальный разум и чувства, они в трехмерном And измерении. Krishna's devotees, Vaishnavas, they're also in the fourth dimension И platform. преданные Кришны, Вайшнавы, они тоже в четвертом измерении. So we don't have, in and of ourselves, we do not have the instruments to be able to recognize and understand it. Поэтому внутри нас ничего нет такого, чтобы мы могли узнать That's и why понять. their mercy is required. Поэтому их милость необходима. Prabhupada, it's explained that we have eyes we can see, Прабхупада объясняет, что у нас есть эти глаза, которые мы можем видеть. but without the sunshine, you cannot see anything. Но без солнечного света ты не способен видеть So ничего. we are dependent on the sun in order to be able to see. Поэтому мы зависим от солнца, чтобы быть способными видеть. And of course, Krishna says, if you have a mood of loving devotion, I'll reveal myself to you. И, конечно, Кришна объясняет, если у тебя есть настроение любовной преданности, я явлю себя And тебе. Vaishnava is same way. И Вайшнавы то же самое. Krishna says to Arjuna, because you're my friend, Кришна сказал Арджуне, поскольку ты мой друг, and you're not envious of и ты me, не завидуешь мне, and you have love and devotion towards и у me, тебя есть любовь и преданность ко мне, I'm going to explain everything to you. я тебе объясню все. Everything of the material world, everything of the spiritual world. Все в отношении материального и духовного мира. Nothing will be left out. Ничего не останется. So we must be, friend and non-envious, И мы должны быть другом и не mood завидовать. of loving devotion. В настроении любви и преданности. Then we can get the mercy. Тогда мы можем получить Then we милость. can see them. Тогда мы сможем увидеть их.